really cool. Breaking. Now we split off. It's red. Oh, here we go. U bent daar gloeiend bij. I'm in charge now. Ik stop deze toer. Dat u zichzelf nog in de spiegel durft aan te kijken. Stelt je ongehoorzamer. Wat is er aan de hand? Vleugels? Oh jee, Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Waag het niet, don't you Heel dare. goed blijven drukken. Illumina Fantasia! Nou ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Deze stappen. Hallo, hallo.
That's not a terribly attractive picture, but... Het was maar een waar genoegen. Ik voorstel. Tot weerziens. Het was een merkwaardige audiëntie. Yeah, it was really cool. Now we're heading into Symbolica. At least the plus is they got a single rider line on this one. Indeed. We're gonna ride together though, since it's our first time. Yeah, I don't think the wait's that long anyway. No, and as far as I know, on this ride you get to kind of choose your own adventure a little bit. There's three different from endings. The stuff we've watched. Yep. Wat is dit? Alle tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel. Maar wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. You want it through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! That's cool. What's happening with this? Yeah, that's super cool. No. Now we head under the stairs. Naar Pardoes. Snel naar beneden, vrienden, want al daar staat een fantastisch. Smells like Halloween Horror See in Nights. the fog. There's the ride vehicle. These are the three different endings you can pick. Now's where you pick your line. And which ending you want. We've gotten into the music line, Yep. so we'll see what happens. It's off on their adventure.